velocity of image-க்கான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் வீடியோல velocity of image-க்கான theoretical part ஓகே. ஸோ இந்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம அதுக்கு கன்சர்ன் ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் யாருக்கும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. அங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனை போட்டு வரேன் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனை பின் பண்ணி வரேன். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, ஃபைண்ட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த இமேஜ் for moving particles on in figure. இப்போ இதான் this is a particle, it's moving at angle 53 degree angle with the horizontal angular direction போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து மிரரும் மூவ் ஆகுது பார்த்துக்கோங்க. இங்க velocity of the mirror is 2i cap minus 2i cap negative direction. அதே மாதிரி velocity of the object வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன்ல இருக்கு. நம்ம ரிசால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா. This is a velocity of the object, we know that. Next angle 53 degree with horizontal. Resolve பண்ணுங்க, நமக்கு ரெண்டு காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா. What is the magnitude of velocity? 10 meters per second. Resolve பண்ணுங்க, 10 cos 53 degree, 10 sin 53 degree. Both are in the I cap direction, அதுவே J cap direction. Okay. இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுறதுனால இமேஜ் ரெண்டு டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும். ஏன்னா நம்ம மிரர்ல தியரி நடத்தும்போது சொல்லியிருக்கோம், ஆப்ஜெக்ட் moves in normal direction perpendicular to mirror. அப்ப this direction இது வந்து நார்மல் டைரக்ஷன். இது எந்த டைரக்ஷனா இருக்கும், along y direction. along y direction வந்து along the mirror இருக்கும். சரி, ஓகே. Object moves in a normal direction moves in x direction. ஸோ அப்போ நான் எக்ஸ் டைரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணா ஆப்ஜெக்ட் வந்து நார்மல் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் along the mirror அப்படி என்றால் y டைரக்ஷன் என்று அர்த்தம். சரியா, along the mirror. அப்போ இது வந்து வெர்டிகல் டைரக்ஷன், y டைரக்ஷன். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுறதுனால இமேஜ் ரெண்டு டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும். Very important point, mirror also in motion. Mirror also in motion. மிரரும் மூவ் ஆகுறாரு. ஸோ நம்ம தியரிட்டிக்கல் கிளாஸஸில் என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். வெலாசிட்டி ஆஃப் இமேஜ் நமக்கு வேணும். வெலாசிட்டி ஆஃப் தி இமேஜ் அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into velocity of the mirror along x direction. X means normal direction minus velocity of the object along x direction. This is the formula for x direction. Okay. ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணலாம், velocity of the image along x direction நமக்கு தேவை. Okay, 2 into velocity of the mirror. Velocity of the mirror is minus 2i. Minus of velocity of object along x direction. Along x direction, this is the object along x direction. Minus, the formula இருக்கிற minus substitute பண்ணும்போது sin conversion பண்ணா அது positive direction cos 53. So we need a calculator, right? We need a calculator. Whatever the answer, velocity of the image for a vector along x direction or normal direction. Minus 4i minus 10 into cos 53. What is the value of cos 53? We need to know value of cos 53. Calculator தேவைப்படுது. Cos 53 is 0.601. So now 0.6 in வச்சுக்கிறேன். 0.6, oh sorry, 10 into cos 53 is 0.6 I cap. So 10 into 0.6 is a 6.4 is 10 minus 20. So velocity of the image along x direction is minus I cap. What is the velocity of the image along y direction? Theoretical classes சொல்லியிருப்போம். இது erase பண்ணிடுறேன், இது தேவையில்லை. இந்த part erase பண்ணிடுறேன். Okay, what is the velocity of image along y direction? Along y direction means
along the mirror. So along the mirror, velocity of the object along y direction is equal to velocity of the image along y direction, not change. Along the mirror, change ஆகாது. So velocity of the image along y direction, that is equal to velocity of the object along y direction is sin 53 j cap. Positive, upward direction. So 10 into, what is the sin 53? Sin 53 is 0.798. 0.798 j cap. The 0.8 னு assume பண்ணிக்கலாம். So 8 j cap. So velocity of the image along x direction and velocity of the image along y direction கண்டுபிடிச்சிட்டோம். தனியா எடுத்து எழுதிக்கோமா. So velocity of the image along x direction is minus 10i. Velocity of the image along y direction is 8j. Vector diagram வரைங்க minus 10i. இது வந்து plus 8j. Image இது resultant velocity. For resultant velocity of the image is equal to velocity of the image along x direction, that means I cap, plus velocity of the image along j cap direction. So velocity of the image vector is equal to minus 10 I cap plus 8 j cap. Magnitude of velocity of image is equal to root of 10 square plus 8 square, root of 164. அதே மாதிரி நம்ம இங்கே ஆங்கிளையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இட் இஸ் ஆங்கிள். இப்போ கொஸ்டினர் கேட்கல, கொஸ்டின் கேட்கறது அந்த velocity of the image in vector form. This is the velocity of the image in vector form. இது வந்து velocity of image magnitude. இது வந்து magnitude.